PC24 RETV ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪੌਲ ਚੀਮਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਮੈਕਸ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਸੈਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਬੀ ਆਈ ਗੈਸ ਦਾ ਹੈਪੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਵਰਕ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ PC24 RETV ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਫਾਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ 647 815 18 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6478001518 647 3332273 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਉਹ ਕੁਛ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ PC24 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੂਗਾ ਇਨ 2023-2024 ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਦਾ 2023 ਬਜਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ $20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ 6 years ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਸਿੰਸ ਬਜਟ 2023। 30% ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ $6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹ ਹਲੇ 2025-2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਾਚ ਲੋਅਰ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ $40.1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ 0.1 ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡੈਫੀਸਿਟ 2022-2023 ਦਾ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ GDP ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਆ ਨੀਅਰ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟੂ ਬਜਟ 2023 ਬੇਸ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡੈਫੀਸਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 2022-23 ਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਟੂ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ FES ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਏ ਕਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਜਨੈਰਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਇਨਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਿਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਡੈਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਆਫਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0.8%। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਓਵਰ ਫਿਸਕਲ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਐਕਸਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 5.6% ਤੇ 3.9% ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.6, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.9%। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਇਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਟੂ the tune of $36 billion over the next 4 year relative to ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਈਅਰ ਹੈਗਾ 2023 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵੀ ਫੇਲਡ ਟੂ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਉਸ ਗਲਿਚ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਜੀ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ FES ਫਾਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ $6.3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰ ਦਾ 6 years। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 28-29 ਤੱਕ, ਮਤਲਬ 2028-2029 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ GST ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। $15 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੋ ਕੋਸਟ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਫੋਰ ਰੈਂਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 2025-2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਂਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰੈਂਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 30,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਿਊ ਹੋਮਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ। $15 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੈਂਟਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 30,000 ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 25-26 ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੰਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ 7,000 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ 2028 ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
$309 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ is in a new funding for the cooperative housing development program ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੇਢਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ ਪਰਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰੈਂਟਲ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰੂਗੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। So piggybacking on the previously announced GST exemption ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਪਸ ਬਿਲਟ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ GST ਰਿਬੇਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਿਬੇਟ ਆ however will not apply to substantial renovation of existing residential complexes। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੋਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ, BC 7789991531 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੈਂਡਸਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ, ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਟੋਰ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਜਸਟ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਆਨਲਾਈਨ ਫॉर ਯੂ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡੈਂਸ and expectations for how federally regulated financial institution FI ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ to provide tailored relief and ensure payment ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ are reasonable for borrower। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ amortization ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਨਹੀਂ 2 ਗੈਸਟ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਨਕ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਰਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ 1 ਕੈਮਰਾ 2 ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲੇਗਾ। So Mr. Amrit Sura, and I guess the next person is Steve. This is Sean Kumar. Sean Kumar is Anji. Welcome to the program, Sean and Amrit. How are you guys? Fantastic. Thank you for having us. Thank you. Always, and I hope your internet doesn't bail out on us today. So wanted to bring Sean on today. He's one of our team members, and I've mentioned to you before that we're now a team. Steve Cooner and Associates, and Sean is the youngest member, and he's also an airline pilot. So he flies to Toronto quite a bit, and I'm going to give him your number. So when he's back in town next, he's going to come and see you with a bottle of Crown. Fantastic. Why not? Yes. That's awesome. So I think I can borrow his plane to go to San Diego next January 2024. Are you going to Santiago? Yeah, I'm going for 4 days. Oh, wow. Excellent. That's excellent. We have our coaches event there. Okay. Right. Mike Ferry. He coaches with Mike Ferry. Oh, wow. Yeah. Amazing. He's the guy responsible for draining my bank account. At the end of the day, I think it's an important part of anything that we do is we require we all know what we need to do, but we often require a little bit of a push in order to make us actionable, right? Well, he was able to tweak many of my deficiencies.
and Right. I'm so happy. And I gave him full permission to kick me in the where as hard as he Yeah. can. Right? Yeah. Exactly. Sean, tell us I'm more much. about you. For sure. I joined the team. We all joined approximately last month. Been with Remax for the past 2.5 years, specializing in anything from all the way from Hope all the way to the Vancouver Island. So we do active work everywhere we go. Fabulous. Well, welcome to the team. Thank you. And the guy you're sitting with, we get inspired from him all the time. Yeah, I've been with Amrit since I started with real estate, so it's been a pleasure working with him. He's been an excellent a partner, excellent coach along the way. Fantastic. So when I was just able to see your sleeve when you were on the camera, and I was thinking, I never seen Amrit Sura without a suit. So how come Amrit is sitting like that away from camera? Then walks in this guy. Then I say, oh, okay, so this is someone else. So Amrit, what do we have today to share? So our official website has launched. Oh, I'll fantastic. put that in the. Steve Cooner, STEVE Cooner.com. So obviously it gives everyone an interactive experience depending on whatever searches they put in. It'll show you a list of all our properties, and then there's a drop-down menu helping people navigate to the new projects. So aside from the one project that we're talking about, the Spring Hill project, we have 94 townhomes coming up in Fraser Heights and 31 townhomes in Maple Ridge as well. So Steve is the guy in the middle there, you see down below, and that's Anna. Anna, you've seen Anna before. Yeah. And that's Randy and Corey, myself, and Sean. And Veronica is to the right of Steve. Awesome. Yeah. Good thing. Good stuff. So what we've also been doing is getting the opportunity to bring new listings to the market as well. There's a set of duplexes which are probably on the way here in the next a few weeks, if not sooner. And then what we also have is a single family home in the heart of Langley City. Okay. Over 3,600 square feet, 18 years old, absolutely well done. It's got a mortgage helper down below, 2-bedroom basement suite, and then a 4-bedroom upstairs. So many new things up and coming aside just from the developments. And we're taking some kind of emphasis on really reaching out to community through our social media channels. Okay. And Sean is quite active on TikTok, Facebook, Instagram, Oh, I see. and yeah. So give him a follow when you're out there. Yeah, sure. And Veronica and Anna, obviously they spend a lot of time getting our TikToks and Instagram posts ready for getting our listings advertised as well. So we're really sort of trying to take the downtime as an advantage to leverage the audience a little bit further. You and I both know that people do spend a lot of time on social media, and they spend all the time on social media. I think that's what it is. Anytime you see anyone, they're on their phone, right? So Absolutely. we're trying to work within the times, right? So Yes. at the end of the day, market wise, obviously there's a little bit of
activity happening for mostly the investor class. Investor classes are taking advantage of negotiating better terms, Yeah. and then acquiring the properties. Or any buyer that's been in the market long enough is understanding, okay, I can get a good 5-year rate, a good price on the house, and then make That's sure right. that they're taking the action that's required. Yeah. Um, Basically, you hire one of these 5 people, you hire all 5 people together, Pretty much, yeah. That's right? how it's working. So you sign contract one with Amrit, and you get 10 hands to service you. Yes, Fantastic. That's 100%. very nice. And this adds more power to the team. And Anna and Veronica, they are just the admin help. No, so Anna is admin, and Veronica is a licensed realtor Then as there are well 6 as licensed realtors. yes. Okay, 12 hands, no 10. So I stand corrected. yes, so Veronica is a social media expert, as is Okay. Anna. But you know when you're handling four young handsome chaps, Yeah, you got to yeah. know what you're doing, Spoiled right? brats. Are we spoiled, Anna? No, I'm keeping her in No, line. they are good. She's keeping us in line. I use my Yeah, so laptop. she is keeping you in line. That's good. So, how many languages are spoken in your team? Punjabi, Hindi, Urdu, French? Well, Punjabi and English mainly. Okay. So if we want to go into legal terms, I don't think we'd be able to qualify ourselves legally as far as providing Yeah. that service in French is concerned, or German, or Yeah. Arabic. I can certainly speak a few words of the languages. However, as you know, our legal obligations to our clients, we must know everything that we're talking about. So That's right. um, That's very right. I can What I certainly, see is this is a pretty handsome group of amazing people. So your group is really great. I am really liking the positive vibe that I can see in the yes, picture, which is fantastic, yes. fabulous. Good job, man. Thank you, thank you. So your project at Spring, what was that? Spring Hills? Spring Hill, yeah. Yeah, So over Spring or Hill still available? still available. As you know, again, people are everybody's humming and hawing, and obviously with the direction or some of the announcement that the government makes regarding the interest rates, we still find ourselves um, with a list of opportunities, obviously. So you know, we've still got good offers available. Yes. And my sort of philosophy is always not to rush anyone into a decision that they're going to regret. Yeah, you should We not. want to make, Yeah. yeah, we want to make sure they're pre-qualified. Take the steps of actioning RBC, Raman Dillon, mortgage specialist to get you approved. Make sure you are able to commit. Rather than at the last minute, people are now finding that when they had written deals 2 years ago or 3 years ago, Mm-hmm. there some people are in line to lose their deposits. Yeah. So it would be unwise for me to recommend to anyone, um, you know, write the contract without unless you have the money in the bank, cash sitting there. I'm going to guide you towards getting that written approval from the lender like RBC. RBC is offering a great, guaranteed approval for Mm-hmm. up to 36 months from the time of application. Having a firm approval means the developer is going to be
happy. The buyers are going to be happy. And people, just to put into perspective, people that did the pre-approvals on other projects are now realizing, 3.36% mortgage rates at this time, which are completing now. But they took that additional step to get pre-approved. So you're saying if someone gets pre-approved today and they have a firm commitment in their hand, the bank will not be doing any appraisal at the time of possession. Exactly. There's no look back. Exactly. There's no look back. So because in Ontario, the things are going really, upside down, because the appraisals are sent a few days before the closing, and sometimes the market doesn't support the price. And if someone bought a condo, let's say for $650,000, the appraisal comes down at $550,000, and people don't have the money to fill the gap. That becomes major issue there. Huge issue. Yeah. No, they people are walking away from their deposit of $150,000, $200,000, $300,000 because they cannot close. Some builders have lowered the price of their units that sold for more money previously, and now they automatically degraded the pricing of the houses that sold but did not close earlier. Bank will never pay them the money because they'll say, okay, look, I don't care, the builder sold you that for $1.7 million. Today the same unit is being sold for $1.2 million. Right. And these guys have to do nothing other than run away from the closing and then face legal consequences as well. But this is a good thing if bank is not looking back and not running appraisals at the time of closing. I must say that is a great thing. We don't have that set up in Ontario as far as I am aware of. Well, you would through RBC. Yeah, that's true. I guess I will get Sean a separate camera link next time. Yes. Yeah, that would be a good idea. I think we can get him in on some of these talks, because he sometimes, I'll be talking to Sean and I'll say, hey, Sean, where are you? And he'll say, I'm in San Francisco or I'm in San Diego, but, we got to look after this client. So it's a good thing because he's always on the road. He's got, a number of clients which are all over the place. So it might be a great idea if we have the ability to get a link for Sean. Yeah, it makes all the sense. Yeah, well, we can do that. It's not a big deal. We can sit closer together like this. Yeah, you just look like brothers. Yeah. Brothers from another mother. That's right. Yep. So Sean, I know he doesn't speak much Punjabi, but I sometimes get him, I trap him in Punjabi language, then he struggles to find the words. क्यों भाजी ठीक है ना? सब कुछ समझ आ जाती है, but वो नहीं थोड़ी जी टूटी मुट्टी है. अच्छा, तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੈ ਵੇ ਕਰ ਲੋ ਕਿਉਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ. ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ. Is he from Mississauga? Yeah. ਅਮਰਿਤ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੋਰੀਆਂ. ਉਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਏਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ. That's the typical Punjabi, right? Typical Punjabi. तो ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਨਾ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗਵਾਚੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਸੁਣੇ ਆ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਲਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। So we are going to take a quick break and you are going to stay here for a while. Yeah, we'll stay here. Okay, awesome. I will be back in a second. Are you thinking of selling your home? You are covered. From my experience of 14 plus years in the real estate industry, this is what I have come to know. There are three major concerns that any home seller would want their realtor to answer. Number one, how much is their home worth? Number two, how long will it take to sell their house? And number three, what will the agent do to make it sell? I have answers to all these questions. To schedule your one-on-one appointment, call me at 647-424-0358. Once again, Paul Chima, broker with Remax Prime Properties. My phone number to call is 647-424-0358. Call me now and get moving. From a vast experience in immigration industry, this is what I've figured out. Clients want to know if their application is submitted in a timely fashion, what a representative can do to serve best interest of their client. Clients are informed on a regular basis about the progress of their application. We deliver what we promise. My phone number is 647-465-8894 or reach me out at 639-998-1992. Are you thinking of a career change or adding another one to your portfolio? Well, you are thinking right. Call Sarabjit Ludhar at 416-879-3039 from Beyond Care Insurance Solutions. She also deals in life, long-term, travel, critical illness, disability insurance. Give her a call today at 416-879-3039. This is what we can tell you. She will always give you the right advice and help you find out if being an insurance advisor is your piece of cake. Are you looking for a reliable legal office that can handle your closing in the most effective manner? If yes, please get in touch with Rakesh Joshi at 416-213-8600. Joshi Law Office provides all the legal advices about real estate law, business law, immigration laws, notarization and affidavits, wills and trust. Give them a call today, 416-213-8600. ਅਵੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਲੂਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਾਸ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਜੀਤ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647-772-1481। ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈ ਫੋਨ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਈਂ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ PC24RETV। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਰੱਬ ਸੋਭੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ IPTV ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ।
ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ PC24RETV ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਬੇਸੀ ਤੋਂ ਸਟੀਵ ਕੂਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ, ਰੀਸੇਲ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਔਨ ਅਕਤੂਬਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੇਡੋਨ ਮਤਲਬ ਕੈਲੇਡਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਏਰੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਇਨਟੂ 3 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼। ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੀਟੈਸਟ ਮਕਾਨ ਦਾ $11,46,658 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ 100 ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 30.4 ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, which makes sales to new listing ratio at 13.4%। 4.4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚਡ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਮੀ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ 9,16,339, 43.9% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ, 2.7 ਮੰਥ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਲਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਲਿਸਟਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $8,49,899, 849,889, 32.6% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। ਐਂਡ 4.2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $519, 17.3% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 17.3 ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 9.4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $15,64,286, $1,564,286, 37.9 ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ। ਮਤਲਬ 100 ਚੋਂ 37-38 ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। 3.6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੈਮੀ ਡੀਟੈਚਡ ਹੋਮ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $9,80,912, 40.2% ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 3.1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $1,15,917, 10,15,917, 41.9% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ। 2.8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ $6,36,636, 25.8%। ਮਤਲਬ 4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। 6.2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਵਿਕਣ ਲਈ ਪਿਆ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਮਕਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੈਚ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ $1,512,274, ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 25.9% ਆ। 7.2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੈਮੀਜ਼ 9,20,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ, 21.4% ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਅਟੈਚਡ ਰੋਜ਼ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 9,34,750, 16% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। 9.3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਕੇ ਆ। 7,32,000 ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ, 100% ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। 2 ਆਈਆਂ, 2 ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਇਸ ਵਕਤ 2,446 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ। 2,446 ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ ਆ ਜਨਵਰੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਆ
ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 1825 ਤੇ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ 1478 ਮਕਾਨ ਸੋ ਫਾਰ ਓਵਰਆਲ ਡੀਟੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ 865 ਵਿਕੇ ਆ 865, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 634 ਵਿਕੇ ਆ, ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇ ਆ ਜੀ 134 ਓਨਲੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚਡ ਰੋ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ 651 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕੇ ਆ 179 179 ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 219 ਵਿਕੇ ਆ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 348 ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1560 1560 ਕੰਡੋਮੀਨੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਕੇ ਆ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਕੇ ਆ ਕੈਲੇਡੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਿਰਫ 12 ਮਕਾਨ। ਇਹ ਸਟੈਟ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ 4-ਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 647 465 8894। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਇਹ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਲੁੱਧੜ ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਜੀ। 4168793039। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਸਿਕਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ BC ਤੋਂ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਸੇਲ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। 7789991531 ਤੇ ਅਕਬਰ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ 4163719849 for anything related to trucking industry safety and protocols give him a call। ਹਾਲ ਚੀਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਸੈਲ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 6473332273 6474240358। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਵੇਟਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੈਟ ਸੁਣੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ it's up 9.7%. So at the present time, sales to active ratio is 12.4%. Okay. So it is sales to active ratio, right? Exactly. Yeah, we use sales to new listing ratio। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, sales to new listing same ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 200 ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦੈਮ। ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 100 ਮਕਾਨ ਆਇਆ, 30 ਵਿਕ ਗਿਆ, that becomes sales to new listing ratio 30%। but in your case it is active। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 200 ਪੁਰਾਣੀਆਂ, 100 ਨਵੀਆਂ, 300। ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ now the denominator has gone very high। right, but maybe your criteria is 12.4%। so that's for 12.4% sales to active ratio Wow. on the detached houses. Oh, okay. Okay. Now, if we're looking at Wise. apartments, if we're looking at only apartments, there is sales to active in the Fraser Valley is 24.6%. There's a big difference. So more If I people do are buying apartments. detached and attached. Yeah,
Yeah. If I do both property types together, detached and attached, it's 18.8% sales to active listing ratio. Okay. So if we separate that, detached houses, and look at the average sales price in West Abbotsford at the present time is 1,130,000. Okay. It's gone up plus 0.08%. Abbotsford East is 1.213776, Okay. which has gone up 5% in the last little while. And then Central Abbotsford is 1.146. Now, a lot of this is going to have to definitely be due to the fact that the government announcing the new policies and the new legislation to be passed regarding highest and best use. Yeah, We that's talked a true. little bit about that last week, where a single family lot can technically be developed into a 4 or a 6plex, right? So people are trying to bank on the fact that maybe their real estate is worth a little bit more. So I think, yes, some of the listings don't sell as fast, but they are still achieving a reasonable number. So if we look at the Fraser Valley entirely, the average sales price is 1.5 million. I mean, obviously taking a lot of inventory as far as detached is concerned, and finding the average, Yeah. that's where they're sitting at, right? I have some comparative numbers for 2021. You want to hear that? Sure. For one city, Mississauga. So Okay. in October 2023, for detached, the sales to new listing ratio is 37.9%. For the same type of housing in October 2021, it was 83.2%, Wow. right? And number of detached homes sold in October 21 was 7,907. Now they were only 1,825. You see the difference? Huge. For semis, the sales to new listing ratio was nearly 101%. Means 100 houses came, 101 sold because they picked one from the active listing. Mm-hmm. And this October, only 634 semis sold in Mississauga. But in October in 2021, 3,009 houses sold, semis house. Can you believe that? And attached Rose townhouses, they were selling, the sales to new listing ratio was 90.9% versus 41.9% now. And 799 attached houses sold in October 2021 versus 179 sold this time. And apartments, they were selling 105% more than coming into the month. And the semis sold, the condo apartment that sold from January to October 2023, they were 7,325 versus 1,560. Isn't that so interesting? 2 years upside down. Upside down, exactly. Now And that's going to people definitely should make. thank us for being resilient and still surviving in this industry. Yeah,
I mean, yeah, that's one thing. The other thing is that the government has to realize that they have to take some action worthy steps in order to uh, make the corporation money, right? So Yeah. surely they're also feeling it in their pocket. Okay, Banks are so feeling it's it just too because mortgage originations have literally died. yeah, And that's the reason major banks are shedding their labor force. Scotia, CIBC, RBC, BMO, everyone is throwing employees away. Go to hell, we and don't want you. they don't want to become real estate owners either, right? So Yep. how Yeah. soon the government will see and try and remedy this uh, might not be quick enough. So I've had conversations earlier on today about, um, if they start decreasing the interest rates, how quick can they decrease the interest rates in order for them to really impact the economy again? Because sure enough, some of the conversations you and I are both having is, um, talking to the clients about marry the house, date the rate. So you're dating the rate. So there's a 5-year term that you're fixed to at a high price point. So Yeah. longevity is the sales pitch at the end of the day. If someone's getting into the market just to be fast and furious and make a few bucks, Fast and that's furious. the That's a wrong nice one. message, right? Yeah. So Sean, how long Um, you been in this industry? Sorry, I forgot. 2.5 years, just coming up to 3 years now. And how are you feeling the market treated you from 21 to Initially, now? initially when I got in, it was you're running. It was running like on a full throttle, right? Fast and furious. Absolutely, absolutely. But this time right now is a good time. Like we mentioned, we started up the team. It's a good way to get our names out there while the market's slower down since I started. It's a good way to establish good habits at this time, so that when the market picks up again, we'll be running again. Absolutely. What I think is this is actually the way housing market should be. This is the market which will encourage only those realtors who really want to work and adopt this as their full-time profession. And this requires Absolutely. skill development, helping consumers do the right stuff, and when people are not overpaying for the houses. So those older times like 2017, 18, 16, and 21, and 20s, anyone could sell. You just say, I'm selling my house, and then there will be 30 buyers lined up outside the house. I want it, I want it, I want it. It didn't need any skill. Even a child could sell a house during their market, but now it really tests our realtors how skilled they are in delivering what they promise to their clients. Oh, I will sell your house. yeah. Well, you have to think outside the box. I mean, when Sean and we listed a condo, we actually didn't. We we chatted to the client, and she says, "Well, the market is doing what the market's doing. I Yeah, don't want to put my house up or my listing up, and not have anywhere to go." yeah. So both Sean and I said, "Well, don't worry. We can buy without you having listed. No Mhm. problem." And so we did that. We found her a place. We found her a place subject to the sale of her property. Wow. Now the other realtor's thinking to himself, what idiotic realtors have submitted this offer?
contingent upon selling their home, right? Yeah. So he says, where's the property? I says, well, doesn't matter where it is. It could be on the moon. Anyway, so the point being, we have to basically respect our peers and colleagues and help them understand that everybody's moving in the right direction. Because Yeah, that's in true. this type of market, egos can get in the way, right? Yeah, And my job is not to serve my ego, it's to serve yeah, my client. So, absolutely. we were able to get her the place she wanted. We were also then able to market and sell her home because all parties were cooperating, right? So Yeah. leave your ego out of leave your ego at home. Well, when the market was And hot, Amrit, many agents had very big problem with their attitude. Like they were belligerent, they were like confronting you all the time. They got a listing, they think they're the kings of the industry. Those things are happening, and who they harming? Their own clients, right? the clients, exactly. And here we have an update from TD Bank. TD Bank made a statement this Wednesday, which was yesterday, saying the house prices may tumble down by 10 more percent. They are projecting this. TD is not a small bank, it's a huge bank, and the reason they give is they're saying that its upgraded bond yield forecast and a larger than anticipated loosening in British Columbia and Ontario's housing market. They say the sales to new listing ratios has plunged to 39% in October from 63% in May. That's a drop, huge drop. So as more listings come on the market, people will start competing with each other to sell their properties, and this will result in 10% drop in the prices. People still couldn't cope with what they're facing now, and for the 10%, oh my goodness, I can't tell you, it's becoming a more like a comic situation. Yeah, it's going to put people in a little bit of a sticky situation, right? Yeah, Now, at the end of the day, we've got to circle back and think, do the banks now want to become real estate owners, right? yeah, Do they want the like in the olden days when people would say, okay, I can't afford it, here's the keys. The government is a corporation and it requires a way to make money, and they will step in. They will step in like they did to increase the rates for the lending. They will step in order to manage any kind of decrease in property prices. The yeah. higher the prices, the more they earn, right? That's So we true. can't forget. Yeah, but the thing is, all the economists are trying their best to project whatever they think is right, and these projections are based on thousand variables, right? And no projection can be 100% accurate. This is what TD just said. It may not go down that low, and every pocket has different, tolerance to the prices. Some areas will stay expensive, like Toronto, downtown, Greater Vancouver area. It's not going to go down. They are maybe far and wide, things can be different, but core downtowns will always stay higher, right? But anyways, we are a minute away from our ending our program. So, do you have anything to say to the buyers and sellers? Well, I'd say, just stay in a manner of speaking. You have to stay
focused on really looking after the family and your household. And real estate, it's always a good thing to invest in and secure your money. Any buyers out there will find great deals. Even on the project side, there's some great deals to happen out there. But don't be rushed and forced into a situation because you're fearing of missing out. So that's the main thing. The message was today when we had the banks meeting, it was basically to readdress the fact that there's a reason why having a package from a high street lender allows you to navigate through tough times just like this, right? So make sure you're getting the right advice. I mean, reach out to someone like Paul. Paul is excellently versed in all markets. So at the end of the day, we're here to help and support any way we can. So reach out to myself or Sean. Sean's number I put there for you, 778-245-1700. Easy to reach. And then obviously myself, I'm here. I'm here most of the time. 7 to 8 days a week is our motto. Sean's number is 778 245 1700. Okay. Alrighty. So Sean and Amrit from Steve Cooners and Associates team. That's right? That's right. Fabulous. That's super awesome. And you guys kicked me out of the screen, so I need to come back. Here I am. We thank you for having us. Yeah, there you are. Thank you so much, Paul. Thank you very watch much out. for being here. I appreciate your time. I will see you next Thursday, same time. Yeah, he's going to call you as a surprise one day. You'll see him in your neighborhood. Well, that's exciting. I'm already super, excited. Well, I look forward to seeing you, Sean, very soon. Thank you very much for being on the show and sharing your advice. So please call Amrit Sura at 778-999-1531 or call Sean at 778-245-1700 for anything to do with British Columbia, Abbotsford, and neighboring municipalities. It's resale, new builds, reconstructions, anything. They will help you navigate through the process, easy and peasy. Okay, thank you very much, sir. Take care. Bye-bye. So this was our team from BC, and you heard them saying this thing, that stay positive, stay happy, things will be better very soon, nothing is going to change, and this will get over very, very soon. So it's time for us to take your leave. ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਥੀ ਤੇ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨੀ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਮ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋ। ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਹਰ ਟੁਮਾਰੋ। So we'll keep talking more and more about the immigration and any changes tomorrow. So do not miss tomorrow's broadcast. So ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਕੱਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।